ఓకేనా? Yes, sir. Proceed, sir, please. Okay. అందరికీ నమస్కారం. స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ 2వ రోజు సమావేశాలకి విచ్చేసినటువంటి కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులకు, ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ ఆహ్వానం. రాష్ట్ర స్థాయిలో అనేక రకాలైనటువంటి విద్యా సంస్కరణలు చేపడుతున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాల్ట్ ప్రోగ్రాం నేపథ్యంలో అసెస్మెంట్స్లో అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులను తీసుకొస్తోంది. ఇందుకోసం మనకి ప్రపంచ స్థాయిలో పేరెన్నికగన్నటువంటి ఒక టెక్నికల్ సర్వీస్ ఏజెన్సీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని అసెస్మెంట్స్లో ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యతని మన ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు అందించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఎస్సీఆర్టీలో రాష్ట్ర స్థాయిలో స్టేట్ అసెస్మెంట్ సెల్ని ఏర్పాటు చేసింది. 15 మంది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్తో ఒక సెల్ని ఏర్పాటు చేసింది. మరో 3 నాన్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్తో ఈ ఎస్ఏసిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఎస్ఏసి రాబోయే రోజుల్లో మన రాష్ట్రంలోని అసెస్మెంట్స్ని నిర్వహించేటువంటి దిశగా ప్రస్తుతం శిక్షణ పొందుతుంది. ఆ శిక్షణలో భాగంగా మంచి ప్రశ్నలను తయారు చేయటం, క్వాలిటీ అసెస్మెంట్స్ని నిర్వహించటం, వాటిని అనాలిసిస్ చేయటం, రిపోర్ట్ చేయటం, అసెస్మెంట్స్లో వచ్చేటువంటి మిస్కన్సెప్షన్స్ని ఎలా తయారు చేయాలో చేయడం, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈఎంఐఎస్ ని ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాల్లో శిక్షణ పొందుతోంది. అతి త్వరలో ఎస్ఏసి పూర్తి స్థాయిలో స్వయంగా ఈ కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించబోతోంది. దానికంటే ముందుగా ఎస్ఏసితో పాటు రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈ అసెస్మెంట్స్ మీద, క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ తయారు చేయటం మీద, ఐటెం బ్యాంకులో టీచర్స్ యొక్క ఇన్పుట్స్ని, టీచర్స్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ని అందించే విధంగా శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఎస్సీఆర్టీ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవ కమిషనర్ గారు, గౌరవ ఎస్పీడి సారు, గౌరవ డైరెక్టర్ ఎస్సీఆర్టీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులందరికీ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్స్లో భాగంగా 1 గంట అసెస్మెంట్స్కి కేటాయించి ఈ అసెస్మెంట్స్, క్వాలిటీ అసెస్మెంట్స్ని ఎలా నిర్వహించాలి, వాటి యొక్క మంచి ప్రశ్నల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, విద్యార్థుల్లో ఏ విధమైనటువంటి కెపాసిటీస్ని మనం పెంపొందించాల్సి ఉంటుంది, కాంపిటెన్సీస్ని పెంపొందించాల్సి ఉంటుంది, కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ అసెస్మెంట్స్ని మనం ఏ విధంగా మనం ప్రశ్నలు అడిగితే ఆ విధంగా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయనే అంశాల మీద మనం 8 సెషన్స్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎవరైతే మనకి ఎస్ఏసికి ప్రస్తుతం ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారో ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్, కీ రిసోర్స్ పర్సన్సే రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, డైరెక్ట్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ని కండక్ట్ చేయడానికి ఈ వెబెక్స్ని, ఈ యూట్యూబ్ లైవ్ మాధ్యమాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దీనికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి గౌరవ డైరెక్టర్, ఎస్సీఆర్టీ డైరెక్టర్ శ్రీ బి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఈ సెషన్ అయిన అనంతరం మీతో మాట్లాడతారు. ముందుగా ఈ సెషన్ని కండక్ట్ చేయడానికి ఈఐ రిసోర్స్ పర్సన్స్ వచ్చారు. వారు జయంతి దాస్ గుప్తా ఫ్రమ్ బెంగళూరు. మేడం ఈజ్ కీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఫర్ ఎస్ఏసి ట్రైనింగ్. ఇప్పటికే 2 సెషన్స్ని జయంతి దాస్ గుప్తా మన ఎస్ఏసి ట్రైనింగ్, ఎస్ఏసి కీ మెంబర్స్కి సెషన్స్ కండక్ట్ చేసి ఉన్నారు. వారితో మోడల్ క్వశ్చన్స్ ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. సిబిఏ క్వశ్చన్స్ లో 30% మన ఎస్ఏసి మెంబర్స్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ ని రేపు CBA 1 ఆగస్టు 1 నుంచి జరగబోయే CBA 1 లో వాటిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది.
కాబట్టి మనము సెల్ఫ్ సస్టైన్ దిశగా మన ఎస్ఎస్సి ప్రయాణిస్తోంది. అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఈ శిక్షణ అనంతరం భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా మన ప్రణాళిక ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు రాబోయే ఐటెం బ్యాంకు క్రియేషన్ లో పాలు పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది ఈ ట్రైనింగ్ పూర్తయిన తర్వాత. కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో, ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తో అసెస్మెంట్స్ యొక్క ట్రైనింగ్ ని పాల్పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం, మనం బిఈడిలో చేసినటువంటి అసెస్మెంట్స్ మీద ట్రైనింగ్ తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉపాధ్యాయులకు ఇంత ఎగ్జాస్టివ్ పద్ధతిలో ఇస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ ఇది ఒకటే. అసెస్మెంట్స్ మీద ప్రత్యేకించి సిసిఈ వచ్చినప్పుడు సిసిఈని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేటువంటి అంశం మీద మనం ట్రైనింగ్ పొందాం. కానీ క్వశ్చన్ మేకింగ్ మీద, ఐటమ్ రెస్పాన్స్ థియరీస్ మీద, అదేవిధంగా అనాలిసిస్ మీద, రిపోర్టింగ్ మీద, మిస్కన్సెప్షన్స్ మీద ఇప్పుడు మాత్రమే ట్రైనింగ్ పొందుతున్నాం. కాబట్టి దీన్ని అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకొని అందరూ కూడా సెల్ఫ్ సస్టైన్ అవ్వాలి, సెల్ఫ్ ట్రైన్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో జయంతి దాస్ గుప్తా గారు పాల్గొంటున్నారు. వారికి ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. జయంతి దాస్ గుప్తా మేడం, వీఆర్ వెల్కమింగ్ యూ టు ది సెషన్. Second day of the school complex. School complexes are conducting throughout the state in the 2 spells. Half of these teachers in the schools coming one day and another half coming on the second day. Today we are going to conducting second day session. The same session what you explained yesterday, we are requesting you to give the lecture to this session also. And second, Dattatreya is also training coordinator for the SAC for this SAC path. We are welcoming Dattatreya also to the session. And CMAT Samagra సంబంధించినటువంటి దీక్ష సంబంధించినటువంటి కోఆర్డినేటర్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళకి కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ అందరూ కూడా ఈ సెషన్ ని ప్రత్యేకంగా వీక్షించాలని కోరుకుంటున్నాం. నిన్నటి సంబంధించినటువంటి CBAని, PPTని, యూట్యూబ్ ఛానల్ ని కూడా మనము లైవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని కూడా మనం గ్రూప్స్ లో షేర్ చేసాం. వాటిని మీరు రెఫరెన్స్ గా కూడా వాడవచ్చు. ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ది mic to Jayanti madam. Please madam, take over this one. Thank you. Satish Garu, I'll just share my screen and start the presentation. Is my screen visible? Satish Garu, is my screen visible? Not able to hear you. Yes, your screen is visible, madam. Okay. Kindly switch to PPT. Oh, I have switched to PPT, but just hold on. Okay. Is it visible now? Dattatreya, is it visible? Yes madam, it's visible. Okay. Please switch over to slideshow. Yes, yeah. Now it's visible. Thank you. Welcome to all the teachers and educators. So today for next 45 minutes, what we are going to discuss is understand what is competency-based education. Why do we need to change the teaching, learning, and the assessment pattern? And if we have to change that, what is it? And what are the key, how do we make an assessment a good assessment? I will try to be bilingual. I try to explain it in Telugu and English both, so that you can understand. So let me start with what is competency-based education. I think Satish Garu just spoke about competencies students should possess for future learners. What that student should have. Should students focus on marks focus cheyala, lekapothe concepts understanding meeda focus avala? That is what competency based education talks about. So it talks about 3 important things. Are students understanding important concepts? Valki important concepts ardham avutunda? Second thing is, if they understand the concepts, are they able to apply the concepts learned in real life problem as well as in classroom situation? Valki ardhamai concept ardhamain tarvata, are they able to apply it in their real life? And third is, concepts that we are teaching,
are they achieving relevant mastery in that skill? Suppose, for example, వాళ్ళు addition నేర్చుకున్నారు. Addition నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు can they use that skill of adding two numbers to even in fractions? So, ఒక skill, ఒక concept నేర్చుకున్నాక, are they able to apply that skill and relevant knowledge in other concepts, linking concepts? So that is what these are the three important competencies that a competency-based education talks about. One is understanding of the key concept. Second, after understanding, are they able to apply that knowledge of the key concept? And third, are they able to gain mastery? I request others to please mute themselves, otherwise there'll be disturbance. So these are the three basic competencies that competency-based education talks about. And competency-based education is student-centric. The focus is not teacher కి ఎంత తెలుసు, టీచర్ క్లాస్లో ఏం చెప్తున్నారు, బట్ ద ఫోకస్ ఇస్ వాట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లెర్నింగ్. స్టూడెంట్స్ ని మేము చెప్పిన లెసన్ అర్థం అవుతుందా, దే లెర్న్ చెప్పి దే ఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ ఆర్ నాట్, ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఫోకస్ ఆన్ మాస్టరింగ్ అ కాంపిటెన్సీ. ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాక ఆర్ దే ఏబుల్ టు మాస్టర్ దట్ కాన్సెప్ట్, అండ్ ఆర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఆన్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. uh, all major syllabuses curriculum have defined learning outcomes. So is the teaching learning focused on learning outcomes? So these three things are again focus of CBE, competency based education model. So if we change our teaching learning process from what is existing now to competency based education, then పిల్లల్లో ఏం స్కిల్స్ పెరుగుతాయి? What will students be able to do? First is they will become a effective communicator. They can communicate effectively whatever they learn. Second skill we are talking about is students will be able to think creatively and think critically. ఏదైనా ప్రాబ్లం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే, can they question that problem? Can they understand why this is a problem and design a solution for a problem? Are they becoming socially responsible citizens? Are we able to give moral value education to children to develop, to have a positive personal development, right? And personal awareness and responsibility? Are they becoming responsible citizen? So is six are these skills or competencies that we want children to develop as part of competency based education. ఈ సిక్స్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి important things that we have to as teachers focus is whether students are understanding important concepts, are they able to apply those important concepts, and are they acquiring knowledge. Now this is a summary of what competency based education is. The thing is, the second part is, if children have to learn these competencies, should we change the way we ask questions in the class? And why should we do it, right? The first thing is about the national education policy. What does national education policy talks about? It talks about, now this 5 points which are there on the screen talks about the national education policy. The first point and very important point, it talks about assessment should focus, assess skills and not facts. Information we don't have to ask information from students, we have to ask whether they have understood a skill or a concept. So it clearly says that assessment should shift from summative testing and testing of rote memorization to formative competency based testing and testing critical thinking and conceptual clarity. Second point NEP talks about is how can exams be less of high stake. The meaning of this goal is that students should not rote learn and pass an exam, but they should understand, internalize, and write an exam. So the stake, they are not pressurized before the exam. Learning happens throughout the year in the classroom with help of teachers. The third point is having checkpoint exams in grade 3, 5, and 8. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, దిస్ చెక్ పాయింట్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ ఎగ్జామ్స్. ఈ ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ చెప్పదు. The focus of these exams is not to give grades and marks to students, but focus of these exams, checkpoint exams in 3, 5, and 8, is to give feedback to students. What are your strengths, what are your weakness, and how teaching learning practice and teachers in the classroom can help
students to overcome the weakness and develop skills. Fourth point is redesigning of report card. Again, keeping in mind change in assessment, can we redesign the report card? Report card should not only talk about marks and grade, but also gives qualitative feedback to students on their improvement. And redesigning board exam. Now, this is already in process, like how AP Salt is doing, changing the normal assessment to competency based assessment. Similarly, major national boards, CBSE and ICSE, both are changing questions from memorization to competency based question. In fact, this coming year, FY24 April, 50% of grade 10th exams in CBSE will be competency based questions. So if NEP is telling that there is a need of change in the way we ask students question, then why is there, what about the job market? Now this graph shows about jobs that were the trend of job from 1960 to 2009 and onwards. Now if you see this graph clearly, there are three lines which are coming down and two lines which are going up. That means these are the three type of jobs which have seen a decline in last 30 years, from 1960 to 40 years now. What are the jobs that are seeing a decline? A jobs decline out by cognitive, routine cognitive work like bank tellers, right? These days we do not have bank tellers. We only go to bank as and meet relationship managers. We hardly go to bank these days for any other purpose. Non-routine manual jobs like janitors, drivers. Now this is a big, with invent of automatic cars and automatic vehicles, drivers may not be required in future at all. Routine manual job, factory workers, with automation of factories, factory workers job is also not required. If you see Amazon warehouse, which is the largest warehouse, it is known as a dark warehouse. Enduku cheptaru dark, endukante there is no human being working there, only robots are working in Amazon factory warehouses. So if these kind of jobs are decreasing, what can we teach students so that they can get jobs in future? So what kind of jobs are in increase in future? Non-routine analytic. Students, if there is a students have to become problem solver. If there is some problem given, non-routine ante every day same problem raadu kada, every day new problem vastayi. So how can a student, a learner, use his analytic skills to solve non-routine problems, right? Programmers, analysts, financial analysts. And most important are people who are doing non-routine interpersonal ante connecting with people, communicating with people, collaboration, e-skills. So what are those jobs? Teachers, managers, doctors, where we have to talk to students to understand what they are doing. Managers who manage a large group of people to get job done. Doctors who has to talk to patients to understand what is the problem that they are facing. That kind of jobs will be increasing. That's what the graph shows. Even our economic shows the same way. Now if this is what job market is telling and what NEP is talking about, let us see what is happening in schools. So I will in fact show you a video which we had done an interview of some students in classroom. So let us see how students are learning in classroom. Measurement is an important skill used by people in all walks of life. A tailor measures cloths using a meter scale. The milkman measures milk with a canister. And a doctor uses a thermometer to measure your temperature. The applications of this skill are limitless. What do you mean by length of the pencil? Length. Do you know how to measure length?
pencil point is on C6 centimeter. That's why I think it is C, the correct answer. When you show the scale here, the point reaches till 6. So, So I think that it would be 6 centimeters. There is 1 centimeter here, 1 centimeter here, and 1 centimeter here, and 1 centimeter here, and 1 centimeter here. If we add all these, then the answer will come 5. Well, actually it is 5 centimeter, but it is holden wrong. It should start from 0. So it becomes 5 centimeter. The kids start learning how to use the ruler, how to measure length with a ruler. Now, when we tested class 4 children on this concept of measuring length, actually measuring length with a ruler, we essentially found 2 kinds of misconceptions. The first one is something that we had kind of foreseen, and maybe even some teachers might foresee, and that is, instead of seeing the starting and the ending point of a object while measuring, kids see only the ending point. So if an object ends at, say, 9 here, they consider the length of this object to be 9 centimeters or 9 units, rather than seeing from here to here what that length is. This point is touching to a 9, that's why it should be a D, 9 centimeter. yes. The pencil is showing 6 centimeters because the 6 centimeters, the point till the point 6 centimeters is matching, that's why. Okay. One, two, three, 4, 5, 6, 7. So you counted that, and that's why you said that it Yeah. is 8, Yeah. and not because this point is 8. No. I'm starting from here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This 4 will count as 1, and till 9 it will be 6. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. We'll not see how much there is. Starts from 6 because it starts from 4, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Name is Yash, and the answer is 6 because it's starting from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besides, the ending point is here. So the second kind of misconception is when they have trouble actually understanding what is it that has to be counted, what is the nature of the parts that have to be counted. And so what they do is, if the object starts like this, instead of starting to count from 1, if the object starts from 0, they start counting these numbers. And this misconception is linked in a way to what they do before they do measurement. Because before they do measurement, what they do is counting. That's the first and basic thing that they do in maths. And how does a child count basically? So is this point 1 centimeter, or is this much 1 centimeter, or is this much 1 centimeter? I think this point is this to this is 1 centimeter. This to this is 1 centimeter. Yeah. And this to this? That is
0 centimeters. This is 0 centimeter. How much is this to this? 2 centimeters. Okay, so this much is 2 centimeter? No, yeah. Okay, and how much is this? 5 centimeters. Only this much is 5 centimeter? Or you're counting from all the way? From here to here, but the pencil doesn't start from there. But still, these markings means this is 1 centimeter, this is 2 centimeter, this is 3 centimeter. It ends up till 6, so I feel it's 6. Okay, so you're saying that because it ends with 6 centimeter, it must be 6 centimeter. Yeah. Okay, fine. So show me what is 1 centimeter on the scale. So this much. You're putting 2 fingers, so how much exactly? Okay, so you're saying this line to this line. That is 1 centimeter? Is that what you're saying? Yes, sir. The child counts it as 1 into parts, and you're counting those equal parts. So it's a totally different kind of counting, and there are many kids who don't make this jump, you can say, from counting discrete objects to dividing a whole object into parts and then counting those. When the basic thing is that they have to do a variety of exercises, activities in which they are physically measuring using different kinds of rulers, even maybe, just a ruler with, not the intermediate markings, just the bigger markings, maybe measuring at advanced levels, even measuring an object which is bigger than the scale with the ruler. So, for example, one activity that they could do is the broken ruler activity. So, if the kids get a ruler which has no zero, it's broken at the corner, and then they have to measure some object with that ruler. So, what such kind of activities would do is to, help the kids develop strategies for measurement using different kind of using different kind of strategies to measure different objects, and they also will realize that for in different situations they need to measure differently. So if students class, as teachers, we are teaching correct information in the classroom. So what happens to students? Why are they not learning correctly? Measurement, which is a very important skill, not only used in maths, but as a practical life application, measurement, chala important concept. Well, grade 3, 4 లో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వకపోతే there is a gap between what is taught and what is learned. So how do we make a good assessment? How do we capture this misunderstanding early on, so that as teachers we can work with them to clear these misconceptions? So let us see what makes a good assessment. How do we design as teachers? How do we design good assessment? Not only as a paper, but also when we are asking questions in the classroom room. Every day we ask more than 100 questions. How do we make those questions more formidable in the classroom? So what is objective of competency based assessment? We have seen what is objective of competency based education: to develop skills in students, competencies in students, mastery of concepts in students. Now let us understand what are objectives of a competency based assessment, right? The first objective of competency based assessment is to diagnose if the student has developed required understanding. మేము క్లాస్లో లెసన్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందో లేదో, can we understand as teachers వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా, what kind of proficiency has learner attained, ఎంత అర్థమైంది, as teachers can we know that? Second is identify what should be done. We have now understood there is a gap. Now how do we bridge that gap? How do we help students to bridge that gap and attain that understanding? వీడియోలో చూసారు కదా, వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు మెజర్మెంట్ లెంత్ ఏంటి,
కానీ వాళ్ళకి తెలియదు ఎట్లా మెజర్ చేయాలి. దే నో వాట్ ఈస్ లెంత్, దే నో what is length, but they don't know how to measure length. Every student has a different understanding of measuring length. Some of them are telling ending point is a length, some of them are telling the mark on the scales are length, right? But they don't know the distance between the starting and ending point is length. So how do we develop these competencies in students? So these are the two important concepts of a competency based assessment. And any assessment, whether classroom lo question మేము అడుగుతున్నాము, క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తున్నాము, క్లాస్ టెస్ట్ తీసుకుంటున్నాము, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చేస్తున్నాము, the purpose of any assessment is to provide feedback to the teaching learning system. Teaching learning system lo evaru unnaru? We teachers, students, all of us together are teaching learning system. So assessment should provide feedback to the entire teaching learning system. Now, if these three are important objectives of competency based assessment, assessment should focus, there should be a transformation in the way we ask questions in the assessment. What does this mean? Instead of assessment of learning, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు అది టెస్ట్ చేయాలి, assessment should test that, or assessment should be testing assessment for learning. When students are learning, can assessment help them in that learning process? That is what is formative assessment or assessment for learning. And can we design, like Satish Garu was explaining, right? We have developed an assessment cell. This job of assessment cell is to design assessment so that when they are, can questions become so powerful that when students are attempting a question, they can learn a concept. Can we make as teachers questions which are very good, which helps them not only to in the teaching in the learning process, but also helps them to learn a concept? So gradually the purpose of an assessment should be not to measure what they have learned, but how they are learning, and can it help them to learn as well. So keeping this broad perspective in mind, I will move ahead and say, now from assessment we are coming to question. We have seen what assessment should do. Assessment should provide feedback. Question em cheyali? When we design questions, what important part of assessments are questions. So when we design questions, we should keep these three things in mind. A good question should influence student thinking. వాళ్ళకి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంది అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ ఈస్ టు హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ టు థింక్. Can a good question distinguish between rote learning and learning with understanding? Can a good question help us to diagnose misconceptions and errors? A scale question lo chusam kada, a scale mem zero la without placing them at zero, we started at 2. So students, then we know whether students are seeing the ending point, starting point, distance between the points, how. So a good question should be able to diagnose misconceptions and common errors. So question should do these three things, right? It should influence students' learning. It should distinguish between rote learning and learning with understanding. And a good question should diagnose misconceptions. In next 40 minutes, we will see all these points with examples. So let us see what a good assessment should have. So good assessment, if we have to divide them, then a good assessment should have this 8 things. It should have these 8 things. What are those 8 principles? First principle, it should test key concept and core knowledge and not peripheral fact. As teachers, మేము క్లాస్లో చాలా మొత్తం కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తాము, all topics, all concept నేర్పిస్తాము. కానీ అసెస్మెంట్లో షుడ్ బి ఆస్క్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి టీచ్ ఇన్ క్లాస్. మేము క్లాస్లో ఏదైనా నేర్పిస్తామో అది అంతా అసెస్మెంట్లో అడగవచ్చా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. క్యాన్ వి ఆస్క్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ and not test peripheral facts? We'll see all this with an example. Second, questions that are unfamiliar. Normally, the tendency students ఏం ఉంటాయంటే టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ క్వశ్చన్స్ మేము పేపర్లో వేస్తే వాళ్ళకి క్వశ్చన్ కూడా తెలుసు, ఆన్సర్ కూడా తెలుసు. వాళ్ళు జస్ట్ రోట్ లర్న్ చేసి ఆన్సర్స్ రాస్తారు. కానీ దట్ డస్ నాట్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు అస్ యాజ్ టీచర్స్. వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా కాన్సెప్ట్. సో హౌ కెన్ వి ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పేపర్ which they are not familiar with, which they have not seen? Again, we'll see with examples. The third is having questions covering entire range of difficulty. Now, maak telusu kada class lo students are of different learning level.
Some require help, some require remedial help, some requires more practice, some students are brilliant, they require higher difficulty level questions. So to assess learning levels of all students, a question paper should have questions ranging of all difficulty. Fourth point, questions, difficult questions should have good sources of difficulty. Bad sources of difficulty undadu. We'll again see with examples what are those good sources of difficulty and what are the bad sources of difficulty that we should avoid. Fifth point, question should use authentic data. ఏదైనా క్వశ్చన్లో డేటా మేము ఇస్తే ఆ డేటా కరెక్ట్ డేటా, authentic డేటా ఉండాలి, మేడ్ అప్ డేటా ఉండకూడదు. అగైన్ we will see with examples. Then next 2 points are very, very important. Question should be able to identify misconceptions and errors. A pencil question laga chusam kada. A question should be able to identify misconceptions and provide feedback on students' learning. Like we said, feedback for the entire teaching learning system, right? And questions should be age appropriate. So these are the 8 good principles of a good assessment. When we make questions, the 8 principles, we should keep them in mind. Now let us see each example or each point with an example. So the first example is, a question should test core concept and not peripheral facts. Now this is a passage, I will read out the passage. The king of Iran had heard that Birbal was one of the wisest men in the East and wanted to meet him. So he sent Birbal an invitation to visit his country. When Birbal entered the palace, he saw not one but 6 kings seated there. All were dressed in kingly robes. Who was the real king? Confidently, he approached the king and bowed to him. But how did Birbal explained? The false kings were looking at you while you were looking while you yourself looked straight ahead. Now, a passage, suppose we give it to grades 3 to 6 students, right? What is the purpose of the passage? And then we give a question. The question is, what are 6 people doing when Birbal entered the palace? They were eating, they were sitting, they were standing, they were laughing. Now, the correct answer is they were all sitting. Now, the point here is, what does this passage, through this passage, what skill or what concept we want to test students? Is it just fact that all kings were sitting or standing? But is this an important question to be asked on a passage? Why should we waste one question? Instead, we could have asked, how did Birbal identify, or what were the kings doing when they entered, right? So we could have framed this question differently, so that it can be mapped to a learning outcome and not just ask any question. Let us see another question. Now this is a question on fraction. We see these kind of questions in our textbook very, very often. What is fraction of the stated part? Now what is the learning outcome that we want to understand by asking this question? The fractions in grade 4, if this question is asked, then there are 2 important learning outcomes. One, children should know that fractions are equal division. Second, children should know that part and whole concept of fractions. So these 2 things are very important in grade 4 in fractions, right? So what does this question test? It tests that it is part of a whole. Like first, if you see the first one, 1 of 4, 1 of 3, 2 of 4, 3 of 2 of 3. So this is testing whether fraction is part of a whole. The second important concept of fraction is that they are equal divisions. Now that is not coming out from this question, because all are circles and all are equal divisions. Can we change this question to something like this, so that we can identify that fractions are part of a whole as well as fractions are equal divisions? So which of these shapes are 1/4 shaded? So by just changing a question, we can understand 2 important skill linked to fraction. So this is how we can test an important and core knowledge and just not recalling fact. Or in this question, in second question, what happens? Students will once
answer and then answer everything mechanically. They will think once and answer 8 times mechanically. But if we change this question to question number 3, then students will think and we will understand whether students have understood or not. Adi chala important point. As teachers, are we able to, can a question give us a feedback? వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా ఫ్రాక్షన్స్ అర్థమైపోతే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, వాట్ షుడ్ బి అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్? So the first principle, again I'm reiterating, it should test key concepts and core knowledge and not just facts that they have learned in the book or they have learned in the from their textbook. That's very important, and every question should be mapped to a learning outcome. As teachers, మేము చాలా కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేస్తాం క్లాస్లో. We should not ask all concepts in assessment. Assessment should, every question in assessment should be mapped to a learning outcome. Now moving to second principle. Some questions in a paper in assessment should be in unfamiliar way. Now let us see the example. Now this is a question asked in grade 9th. Topic is gravitation. The gravitational pull on moon is dash of that of earth. Students almost wrote learn as 1/6. But if students write the correct answer 1/6, will we understand whether they have understood the concept of gravitation? Now, talking about moon and earth, the main important concept that this question or this topic of gravitation wants to teach students is to understand that every planet has a gravity. Some of the planet like earth, moon has gravity, and gravity of moon is less than that of earth. But by asking this question directly from the textbook, we will not, if the student have answered 1/6, we will not know whether they have understood the concept of gravity. So let us change this question into something like this. If you are standing on a moon and holding a pen and you let it go, it will, what happened? Now this is an unfamiliar situation. Standing on moon, holding a pen, students must not have seen this concept before. It's an unknown situation, unfamiliar situation. But when students respond to this question, will it give feedback to student as well as to teacher whether they have understood? When we asked this question in an assessment, most of the students said that it will float away, option A. Why they answered option A? వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? Earth has more gravity than moon, so the pen will come towards earth, it will float away from moon. Though earth has more gravity than moon, but if when you are a moon, when you leave, it may take time, but it will come down, right? The correct answer is it will fall to ground, it may take more time. So by just changing a question little different and framing it little differently will help us to understand whether children have understood the concept or not. So second principle is using questions that are unfamiliar, some questions in a paper which children are not familiar with. Let us see another example of it, non-routine questions. Normally we ask questions like this, right? What is perimeter of a rectangle? Most of the students do not understand concept of perimeter, they just by heart formula of perimeter. It's a rectangle, so they rote learn చేస్తారు. Perimeter formula ఏంటి? 2 into length plus breadth. కానీ వాళ్ళకు అర్థం అవ్వదు what is difference between perimeter and area. Concept ఏంటి perimeter కి, why it is used, where it is used, right? So if we change this question into something like this. A square piece is cut off from a triangular piece as shown in the figure below. Now, this is a new type of question. It's called assertion reasoning question. The perimeter of new shape is less than that of the original shape. Is area of any shape decreases, its perimeter also decreases. Now, question, two concepts test that whether students have understood what is perimeter. Second, are they able to differentiate between what is area and what is perimeter? Because as teachers, we understand that this is one of the major misconceptions that students have. They do not know what is difference between area and perimeter. So asking a question little differently. 7th question lo chudandi, they don't have to calculate. Ikkada calculation formula emi ledu. But it tests conceptual understanding, core understanding of concept of area and perimeter. So this is the second principle that we are talking about. The first principle we spoke about, that question should test core understanding, important concepts.
Second is question should be asked sometimes in an unfamiliar situation to capture students' understanding. Now let us move to the third point. And this is a very, very important point, that every question paper should have questions ranging at all difficulty level. Now, if you see this graph, I'll just explain you, then explain just the graph. X-axis lo all question numbers ఉన్నాయి 38, 26. These are all the questions on the x-axis. And y-axis lo how students have answered the question. Now, 30th question choose the only 12% accuracy, or only 12% students have answered it correctly. But when you see 12th question, almost 95-96% students have answered it correctly. So there are questions of different difficulty level. So if you see questions 31, 9, 27, 5, these are all having high difficulty questions. And there are questions which are easy. Most of the questions are moderate. So there should be equal distribution of questions in a question paper. Now let us see this with an example. This passage is taken from an American context, but I think ఎందుకు important అంటే we have to give exposure to children to know about different places. And I think reading is one of the main source how we all cannot be in New York. We all can. This is talking about World War II. We all cannot go back to that era, but through reading, uh, and through language reading especially, we can introduce these concepts to children and expose them to that kind of a place and a era, a time, right? So this passage is called Snow. I will not read the entire passage. I'll just explain you what this passage talks about. The passage, it's talking about New York, where a child who has immigrated to New York is going to a new school, a Catholic school nearby, right? And that is a time when Second World War was happening. So the teacher in the classroom is trying to tell that missiles will fall, how to take safety measures. So they are saying that sister explained to a wide-eyed classroom what was happening in Cuba. Russian missiles were being assembled, trained supposedly in New York City. So they were explaining them how raids happen, anti-raid drills, how raid happens, what happens if a bomb falls on a room. And what happens is it starts snowing there, and because the teacher has explained bomb falling so much and the drill so much, that this child starts to say, so that instead of snow, the child is thinking that bomb is falling, and he starts crying, right? So this, after this paragraph, it's a big paragraph that students have to read, and teacher comes and says this is not bomb but this is snow. After reading the entire passage, so this is a big passage, it will take time for children to read, understand, internalize. So when we give a big passage, it's important that we ask questions of every difficulty level. Now if you see, first question just talks about, with passage, what did Yolanda's class learn from her teacher, what did they learn, right? Second is it's a fairly easy question. A second question is a medium level question, where a child has to find out the meaning of a word in context. And third is the child has to infer, if it starts comment on how snowflakes are likely to be reassured, like how the child will be reassured by the teacher. So a thinking based question. So a passage which takes a lot of time for a student, it is student chala time తీసుకుంటారు to read the passage, to understand, to internalize. So ask questions of every difficulty level from a passage. So this is example of that. So let us move to the fourth principle. We have seen first three principles. Let us move to the fourth principle. That questions should be based on good sources. If you are making difficult question, then it should be based on a good source of difficulty. Now, if you see this question, right? Arun's grandfather brought a smartphone. The phone was not very expensive but had many indispensable features. He dash knew how to use the phone and kept asking Arun for help. Write the correct word in the blank to complete the paragraph correctly.
Now, there are three different things that this passage and this question has. The first is, I think the words like arcing is not important. We can replace this by a simple, normal word. It's a difficult vocabulary. That's it. One very important point is stereotyping the elderly. Why should we think that people who are aged or elderly people cannot use smartphone? This is not a it is not it is stereotyping a kind of that men can do this job, women can do this job, children cannot do this, or old people cannot do this. So we should be very sensitive when we are making questions. Also, when we are making options in a question, we should not use contractions. We'll see that in the next question. So these are all bad sources of difficulty. Now, if you see this question, right, the scale shows mass of some potatoes. What is not the total mass in grams of potato? Now, use of not here is not required. It makes the question unnecessarily difficult. And if you have to use not, then highlight it so that the child understands why you are using not. So it's very critical for us to not trick a child. We should not trick a child, but try to understand what he has not understood. So these are all bad sources of difficulty and not good sources of difficulty. Right? So let us see what are the good sources of difficulty and what are bad sources of difficulty. Testing more than one concept. Okay, question lo, we can test like fractions question lo chusar kada. We tested two concepts. One is equal division and second is part of a whole. So one question can test more than one concept or more than one misconception. Testing concepts in unfamiliar situation. We have seen that moon question, gravity and moon question, right? We can test concepts which are in unfamiliar manner. Sometimes we can give unseen context to, but age appropriate unseen context to students. Question can be based on real life applications. These are all good sources of difficulty. But what are bad sources of difficulty? Error in a question. That is absolutely not allowed. Question cannot have error. Second, it cannot have unrealistic situations, or we cannot trick children by using words like not unnecessarily. Question should not be confusing or ambiguous. That means question is right in some situation and wrong in other situation. It should not have too much of reading load. Like the passage that you saw, snow, it is a long question, it's a long passage, but that passage is attached to more than one mark. So there are at least 4 or 5 questions with a passage, so that the reading load is actually balanced with the marks that we are giving to the children. There should not be any grammatical error in the structure of the question. Vocabulary should not be difficult. Language should not be confusing. So these are all bad sources of difficulty. And on the right or left side, what you see are good sources of difficulty. Now we have seen first 4 principles. So let us again consolidate the first 4 principles. The first principle, we told that the question should be mapped to a core concept, or question should test core concept and not peripheral knowledge. The second, we saw that some questions can be given in unfamiliar situation. Students ki teliyada situation, we can give some questions so that we understand how they are thinking. Third, a question paper should have questions of all difficulty level. Fourth, the question should have good sources of difficulty and not bad sources of difficulty. So these are the first four points on principle. Let us move to the fifth point. Use of authentic data in an interesting situations in a question. Can we make, so how, like we were discussing about assessment as learning. When students are attempting a question, can they learn a concept? When will this happen? When you make question interesting. How do you make question interesting? Give them real life examples. For example, if you see this question number 15, a zoo attendant weighing 72 kgs want to measure weight of a baby giraffe. He carries baby giraffe and stands on a weighing scale.
The reading of the scale is 150 kgs. What is weight of the baby giraffe? Now, this is not an unusual situation. This is an actual photo from a zoo. So this is not an unrealistic situation, but very interesting. And we are measuring whether children know how to measure weights. So a concept or a question in a very interesting concept can be have very interesting context for a concept, right? So this is what this question shows. Let us see another question. Now this is a graph on COVID, and this is the actual graph. And one important thing is when you're picking up questions from, when you're using some other data to pick up question, please see that you mention the source of the from where you have taken the graph. You mention the source of it, right? So this shows a COVID-19 2019 graph, and then a question is asked. This is analysis of data. So this is authentic data, and we are also citing the source from where we are taking the data. So this is another example of using authentic data, interesting data in real life. Sixth, and very important, how do we identify, how can questions be designed to identify common misconceptions and errors? Now, this is the same question that you saw in the video that was asked. And this question was asked in grade 4, 6, and 8. Okay, class lo adgaledu. Endukante misconceptions are normally carried. Misconceptions does not come in one class and go away in another class. They keep on happening. సో ఈ పెన్సిల్ క్వశ్చన్ గ్రేడ్ 4లో కూడా అడిగాము, 6లో కూడా అడిగాము, 8లో కూడా అడిగాము. అండ్ హౌ డిడ్ స్టూడెంట్ రెస్పాండ్? ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్, దిస్ లైన్ టాక్స్ అబౌట్ how they have responded. So 4, almost 15% students have responded correctly, rest all are wrong. In grade 6, if you see, 35% students are responding it correctly. And in grade 8 also, around 64-65% students are answering correctly. Others are wrong. So this misconception, so this gives an idea to the teacher that measuring length is a misconception even in grade 8 students, right? And so whatever we are teaching in classroom, can we modify our teaching learning practices? Next question is on physics, where we are trying to understand if students are understanding conduction and induction. So a metal and wooden spoon, plastic spoons are placed in hot water for half a day. The water is maintained at the same temperature. At the end of the experiment, objects are taken out and their temperatures are measured immediately. Now this is another question where we can capture misconception. Children may think only metal spool will induct a temperature, others will not. Right? So they confuse between two or more concepts. So can we design questions which, as teachers, there are certain misconceptions that students don't understand. Can we translate them into a question and ask questions so that we can capture their misconceptions and errors? The seventh principle is, can a question give us feedback on how students are learning so that it improves the teaching learning process? So these kind of questions can be part of misconceptions, can be part of your assessments, can also be part of your everyday classroom teaching. Now, this is a misconception that we all know it exists. This is a research that is published. Now, topic is respiration. Normally, students think that because in plants, respiration and photosynthesis are parallel and simultaneous process. What does it mean? Day low plant, what does plant do? It takes in carbon dioxide and gives out oxygen to make food. At the same time, plants also take in oxygen and give out carbon dioxide to respire, to breathe. And e process simultaneously it happens in daytime, right? In plants. But at night, plants don't prepare food, they only breathe. But students don't understand this difference. So that's why this question was asked. Now, this question was designed for grade 8, where it is asked that respiration is a process by which living organisms obtain energy. Ikkada purpose is very clearly stated. We are not asking what is respiration. We are stating in the question, assessment as learning. Question we are giving them that respiration is a process by which living organisms obtain energy.
which gas do plants use for the process of respiration? So in this question, we are testing two important information. One is, are student understanding respiration? Second, what gases are used during respiration? And when do plants respire? Right? So this question tests three important things, and the way students answer, like only 24% students have answered it correctly. And given that oxygen is used during respiration, and respiration takes place both during day and night. But 52% students said carbon dioxide is used. So they are, because it is plant, they are thinking that carbon dioxide is used during respiration also. So that is one misconception. Second, children think that plants only respire during daytime. Nighttime, plants don't respire. So this is a misconception that children have. And this question, designed in such a way which gives us an understanding that children do not understand plants use oxygen for respiration and not carbon dioxide. And plants respire like human beings. Plants are also living organisms, and they respire 24 hours. It's not only day and night. So a good question designed, right, can give feedback to improve the teaching learning process. Eighth principle, and very important principle, is that questions should be age appropriate. So questions, now for example, if I ask Dr. Manmohan Singh is Prime Minister of India, I cannot give this question today. Dr. Manmohan Singh was Prime Minister of India. So we cannot give questions which is not situational. Right? And Neelu wants to, the second question shows about Neelu wants to give one half of the sweet shown below to her sister. Now we cannot give a chocolate or a sweet based question to a grade 6 or 7 child. The child will not relate with this. Is not an age appropriate question asked, right? Another question here. Which of these is Mersenne prime numbers? Now children, and this in fact I cannot ask to any student from grade 1 to grade 10 or even 11, 12. Students learn prime numbers in age in grade 4, 5, 6 and above, but they don't learn about Mersenne primes. It is not an important concept to be taught in school for children. So that's why this question is not age appropriate for students. So let me just consolidate and go back to the 8 principles, and then we will again. So the 8 principles are, again, let me just tell you again, right? The questions that we designed should test core concepts. Questions should be used in an unfamiliar, some questions in the paper, I'm not saying all questions, but some question in the paper should be unfamiliar situation. Question should cover entire range of difficulty. When we are making a passage based question or a case based question where children have to spend a lot of time reading, then it should cover all range of difficulty. You should give within the passage, when you are asking question, it should address all levels of difficulties. Ensure that questions that are difficult have good sources of difficulty and not bad sources of difficulty. And we have seen what are good sources of difficulty and what are bad sources of difficulty. We should not give inappropriate content or context to students, right? We should not use very difficult vocabulary. The question cannot be incorrect. Question cannot have grammatical errors. So these are all bad sources of difficulty. Too much use of negative words in question should be avoided. The fifth point is question should, when we are using a case-based question, the case should be based on a real information or a real data. And next 2 points are very, very important because every assessment is designed to give feedback. Questions should identify common misconceptions, like that breathing question we have seen, right? We know that children do not understand difference between breathing and photosynthesis, in plants especially. So can we design questions that capture misconceptions? And it should give us feedback on how students are learning or whether they are learning or not. And last but not the least, questions have to be age appropriate. We cannot ask situational questions which are not correct. So summarizing these 8 points, let me just go back and reiterate this. Characteristics of a good question. It should test a skill and a concept. It should be mapped to a learning outcome.
question should be error free, it should be age appropriate. We should try to give interesting questions to students. Questions should be very clear and not ambiguous. It should be concise, age appropriate questions. It should not check trivial or like we saw that Birbal question. It should test important skills, concepts, learning outcomes, and not anything. It should not be directly verbatim taken from the textbook. What happens when we take any questions back of the textbook are meant for practice. They are not meant to ask in an assessment. So children will not understand the concept, like we saw that gravity question 1/6. It is directly taken from within the lesson. But that does not give us understanding whether children have understood gravity or not. A good question will give greater feedback on learner and what he has learned. A good question is simple. Not all difficult questions are good question. A good question can be very simple question. Right? We should avoid irrelevant difficulties. We should avoid too much of reading load or difficult vocabulary. We should not trick a student in a question. We should not use negative framing. Negative phrasing should be avoided as much as possible. Unrealistic situations should not be there. Illogical options should not be there. Presence of sensitive factors, bias, stereotyping, unfair. We cannot say boys can do this, girls can do this, men can do this, women can do this. Right? Those biases should not be there in the question. Thank you so much. I wanted to end my presentation with this. So I request you all that you heard the presentation. See, I hear, I can forget, right? I see, I can remember. But when I do, I understand. I request all of you to start this journey of making good questions. Thank you. Thank you, Jayanti madam. Though you are feeling uncomfortable with the cold, That's fine. Delivered a useful session to our school complex teachers. We are very much thankful to you. And dear teachers, assessments లో మనకి రాబోయే రోజుల్లో వచ్చేటువంటి మార్పులు ఐటమ్ బ్యాంక్ ఒకటి క్రియేట్ చేయబోతున్నాం మనం. ఐటమ్ బ్యాంక్ అంటే అన్ని క్వశ్చన్స్, అన్ని గ్రేడ్స్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ని మనము నెట్లో ఒక ప్లాట్ఫామ్లోకి మనం అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మీ అందరికీ కూడా లాగిన్స్ ఇవ్వడానికి ఈఎంఐఎస్లో ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. అంటే మీ ట్రెజరీ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో మనం ఒక లాగిన్ని క్రియేట్ చేసే విధంగా ఈఎంఐఎస్ బిల్డ్ చేస్తారు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏజ్ అప్రాప్రియేట్, క్లాస్ అప్రాప్రియేట్ క్వశ్చన్స్ని మనము అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది, మనం తయారు చేయవలసి ఉంటుంది, అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. వాటిని మనం ఎగ్జామినేషన్స్ పర్పస్లో వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి దీనికోసము 3 లెవెల్స్లో మనము అసెస్మెంట్ సెల్ని స్ట్రక్చర్ చేయబోతున్నాం. ఒకటి స్టేట్ లెవెల్లో అసెస్మెంట్ సెల్ని ఆల్రెడీ ఫామ్ చేశాము, వాళ్ళు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు. రెండవది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ అసెస్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని మనము జిల్లాకి 2 చొప్పున డిసిబిల సహకారంతో, డిఈఓల సహకారంతో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ. అదేవిధంగా ప్రతి కాంప్లెక్స్ లెవెల్లోనూ ఒక సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ని మండలంలో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఒక్కొక్క కాంప్లెక్స్కి ఒక్కొక్క ఎక్స్పర్ట్ని గతంలో తీసుకున్నాం ట్రాన్స్ఫర్స్కి ముందు. దాన్ని మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తాం. సో టీచర్స్ చేయవలసినటువంటి రాబోయే రోజుల్లో చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ పూర్తయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడే మేడం ఏదైతే చెప్పారో 8 కీ ప్రిన్సిపల్స్ని దృష్టిలో ఆ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్, డైట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆధ్వర్యంలో సెకండ్ లెవెల్ అప్రూవల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ 3rd లెవెల్లో స్టేట్ అసెస్మెంట్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో, స్టేట్ అసెస్మెంట్ సెల్ మెంబర్స్ ఆధ్వర్యంలో 3rd లెవెల్లో అప్రూవల్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఐటమ్ పంపించడం జరుగుతుంది.
సో ఈ ఐటమ్ బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ని స్టూకునే విధంగా దాని లాగిన్స్ ని వాటి యొక్క యూసేజ్ ని తీసుకురాబోయే రోజుల్లో ఈఎంఐఎస్ వర్క్ ఇప్పటికే ఆన్ బోర్డ్ అయింది. అది విత్ ఇన్ మంత్స్ లో అది వర్క్ బిల్డప్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఏదైతే జయంతి మేడం మనకి ఇచ్చినటువంటి కీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా గత సిబిఏలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ యొక్క లక్షణాలని దీన్ని బట్టి మీరు టెస్ట్ చేసి కేటగరైజ్ చేసి ప్రైమరీగా ఒక అండర్స్టాండ్ కి ఒక అవగాహనకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా క్వశ్చన్స్ ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి, క్వశ్చన్స్ ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి అంటే ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ని కూడా మనం దీంట్లో ఇవ్వబోతున్నాం. కాబట్టి టీచింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ అవ్వాలంటే, టీచింగ్ లెవెల్స్ పీక్స్ కి వెళ్ళాలి అంటే, మనకు వచ్చేటువంటి రిజల్ట్స్ క్వాలిటీగా ఉండాలి అంటే అసెస్మెంట్స్ అన్నవి ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తాయి. యాజ్ యూజువల్ రొటీన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉండే అసెస్మెంట్స్ లో మనం మంచి రిజల్ట్స్ ని సాధించాలి అంటే థాట్ ప్రొవోకింగ్, కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ని మనము స్టూడెంట్స్ కి పరిచయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరూ టీచర్స్ దీంట్లో పాల్గొనేటట్లుగా అందరికీ కూడా ఈ నాలెడ్జ్ డిసిమినేట్ అయ్యే విధంగా స్టేట్ లెవెల్ నుంచి ప్రాక్టీస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎస్ఏసి రెండవ స్పెల్ ట్రైనింగ్స్ లో భాగంగా ఎస్ఏసి ఎప్పుడైతే ఫుల్ గా ట్రైనింగ్ పొంది సర్టిఫికేషన్ పొందుతుందో మా ఈఐ కీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ నుంచి, వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అదేవిధంగా జోనల్ లెవెల్లో కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో మీ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ వీటి మీద ఈ ట్రైనింగ్స్ ని రీఇటరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్స్ లో ఉండేటువంటి ప్రాసెస్. సో వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటన్నింటి మీద ఒక అవగాహన పెంచుకొని మనము అసెస్మెంట్స్ ని యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మార్చుకోవటం, అసెస్మెంట్స్ యొక్క క్వాలిటీని పెంచుకోవటం, అసెస్మెంట్స్ లో మనము నిష్ణాతులు అవ్వటం, ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ లో టీచర్స్ అందరూ కూడా ఫెమిలియర్ అవుతారని, మంచి క్వశ్చన్స్ ని తయారు చేస్తారని, రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటమ్ బ్యాంకు నేషనల్ లెవెల్లో ఉండేటువంటి ఐటమ్ బ్యాంకుకి ఒక దిక్సూచి కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పటికే నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్సిఆర్టి పిఎం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక ఐటమ్ బ్యాంక్ ని క్రియేట్ చేశారు. దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ ని కూడా మనం గతంలో పంపాం. మన స్టేట్ నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని, ఐటమ్స్ ని దాంట్లోకి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అయితే అవి అంత క్వాలిటీగా లేవు. ఆ క్వాలిటీగా లేనటువంటి ఐటమ్స్ ని కాకుండా మంచి క్వాలిటీ ఐటమ్స్ ని మనం అప్లోడ్ చేయాలంటే ఈ సెషన్స్ మీకు ఉపయోగపడతాయి. దీని ప్రకారం మంచి క్వాలిటీ ఐటమ్స్ ని పెంపొందించడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకొని మంచి టెస్ట్ ఐటమ్స్ అంటే టెస్ట్ ఐటమ్స్ అంటాం ప్రశ్నల్ని. ఈ ప్రశ్నల్ని మీరు రోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని తయారు చేసేటువంటి వాటిని టీచింగ్ లో ఉపయోగించేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ సిబిఏ గతంలో ఇచ్చినటువంటి 3 సిబిఏలు రాబోయే 1వ తారీఖు నుంచి 4వ తారీఖు జరగబోయే ఈ సంవత్సరం సిబిఏలో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ని, ఒక ప్యాటర్న్ ని, వాటి యొక్క లక్షణాలని, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని, వాటి యొక్క ఉపయోగాన్ని కూడా మీరు స్టడీ చేసినట్లయితే ఈ సెషన్స్ యొక్క ఉపయోగం ఇంకొంచెం యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లీడర్స్, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ ప్రతి కాంప్లెక్స్ లో ఒక అసెస్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ని నామినేట్ చేయవలసిందిగా, దానికి సంబంధించినటువంటి గూగుల్ షీట్స్, ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి ఎక్సెల్ షీట్స్ ఇచ్చాము, వాటిని మళ్ళీ మీకు డిసిబి సెక్రటరీల ద్వారా, ఏపీసీల ద్వారా, ఏఎంఓల ద్వారా మీకు గ్రూప్స్ లోకి పంపిస్తాము. వాటిని ఏమన్నా మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే, ట్రాన్స్ఫర్స్ అయిన తర్వాత మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే వాటిని మళ్ళీ మీరు మాడిఫై చేసి పంపించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఈ కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో అసెస్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ని మనము స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవడానికి అందరూ కోఆపరేట్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి మనకి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి రాష్ట్ర స్థాయిలో అటెండ్ అయినటువంటి సమగ్ర శిక్ష, సిమ్యాట్, ఈఐ, దీక్ష టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, డైరెక్టర్ శ్రీ బి ప్రతాప్ రెడ్డి సార్, ఎస్సీఆర్టీ డైరెక్టర్ గారు మరలా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మీతో జాయిన్ అవుతారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి టోఫెల్ కి సంబంధించినటువంటివి, అదేవిధంగా సిబిఎస్, ఇంకా ఐఎఫ్పి ప్యానల్స్ సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలని మీతో డిస్కస్ చేస్తారు. ఆ లింక్ ని మళ్ళీ మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇస్మాయిల్ సార్ ద్వారా. సో ఈ సెషన్ ని, అంటే అసెస్మెంట్స్ మీద స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ సెషన్ ని ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.
ఓవర్ టు ఇస్మాయిల్ సార్. సార్ ఈ సెషన్ శ్యామ్ ప్రసాద్ వాళ్ళు రారు డిజిటల్ దాంట్లో మళ్ళీ ఉన్నట్లాగా. నేను అయితే సార్ వస్తారు, పాజ్ లో ఉంచండి. వీళ్ళవి కూడా ఉన్నాయి మరి నాకు తెలిసి 345 to నిన్న ఇచ్చారు కదా మన. ఇప్పుడు నిన్న విజయదుర్గ మేడము, సోనాలు, హేమప్రసాద్ గారు డిజిటల్ ఇచ్చారు కదా, మీ దాంట్లో లేదా? ఇవి లేకుండా ఓకే ఓకే సార్. సరే సరే సార్, పాస్లో పెట్టి నేను కనుక్కుంటాను. ఓకే. ఇవాళ లేరా మీరు దీంట్లో? సార్ నమస్తే సార్, రెడీ సార్. తమరు వీడియో ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి సార్. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ మనకి సమగ్ర నుంచి వచ్చేసినటువంటి ఆఫీసర్స్ కి, ఏపీసీస్, డియూ ఆఫీసర్స్, స్టాఫ్, అదేవిధంగా ఏఎంఓస్, రిమైనింగ్ సెక్టరల్ ఆఫీసర్స్, మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ అండ్ టీచర్స్, ఎస్సిఆర్టీ ఫ్యాకల్టీ, సిమాట్ ఫ్యాకల్టీ, అందరికి కూడా మనకి ఐటీ వింగ్ అందరికీ నమస్కారం. మనకి చాలా చక్కగా మనకి నిన్నటి రోజు ప్రారంభము, మనకి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇది చాలా చక్కగా దిగ్విజయంగా కొనసాగింది. ఇది సెకండ్ డే. మరి ముఖ్యంగా మనకి ఎస్ఆర్ట్ నుంచి ఏం ఆశిస్తామంటే ప్రతి ఉపాధ్యాయుని కూడా మీకు ఉంటాం, ఒక భగవద్గీత కావచ్చు, ఒక ఖురాన్ కావచ్చు, ఒక బైబిల్ కావచ్చు, అలా ఎవరికి మత గ్రంథం ఎంత పవిత్రమో పాఠశాలకు సంబంధించి అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అంతే పవిత్రం. అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అనేది అదేదో సింపుల్ గా దాన్ని కొట్టి పారే కన్నా ఎవరు అలా చేయకూడదు. స్కూల్ ఎంట్రీ నుంచి స్కూల్ ఎగ్జిట్ వరకు ఏమేమి అంశాలు మన పాఠశాలలో చేయాలి, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేయాలి, చాలా చాలా మనకి విస్తృత స్థాయిలో అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో రూపొందించడం జరిగింది. అకాడమిక్ క్యాలెండర్, మన అకాడమిక్ క్యాలెండర్ చూసి వివిధ రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా మనల్ని కూడా సంప్రదించడం జరుగుతుంది. ఎలా చేశారు, మాకు కూడా ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజే నాకు ఉత్తరాఖండ్ నుంచి, డైట్ నుంచి వాళ్ళు మన అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఏదైతే ఉందో ఏపీ దాన్ని హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని నాకు పంపించారు ఇవాళ. సో అంత బ్యూటిఫుల్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్, మనకి సో మెనీ థింగ్స్ మనకు దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సో ప్రేయర్ కేవలం ఒకే ప్రేయర్ లేకుండా రోజుకు ఒక ప్రేయర్, ఏ విధంగా మన ఎన్ని రకాల ప్రేయర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ, ప్రకృతికి సంబంధించిన ప్రేయర్ ఉంది, స్కూల్ సేఫ్టీ గురించి ఉంది. సో రకరకాలైనటువంటి ఆ ప్రేయర్స్ అనేటువంటి క్లబ్స్, మ్యాథ్స్, మన విధంగా సైన్స్ సంబంధించి ఆ మేళాస్, సో ఇట్లా సో మెనీ యాక్టివిటీస్, వాటర్ బెల్, మనకి ఆ స్కూల్ టైం టేబుల్, పీరియడ్స్, మనకి ఆ సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్. మొట్టమొదటిసారిగా మనం గమనిస్తే
భారతదేశ చరిత్రలోనే ఎక్కడే కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంతవరకు చేయని విధంగా విద్యాశాఖలో విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేటువంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా దిగ్విజయంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఐఎఫ్పిస్ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ అనేది భారతదేశం మొత్తం మీద ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఉన్నాయంటే కేవలము 25,000 ఉన్నాయి భారతదేశం మొత్తం మీద. అది ఏపీకి వస్తే 30,000 యాడ్ ఉన్నాయి. 30,000 యాడ్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా మీకే అర్థమైంటుంది మీ స్కూల్లో ఇన్స్టాల్ ఎన్ని చేశారనేది. ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్కూల్లో మనకు ఇన్స్టాల్ అంటే అన్ని పాఠశాల అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఎక్కడైతే నాడు అయినాయో ఆ ఫేజ్ లో మనకు 30,000 ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ అనేది కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్మార్ట్ టీవీస్ మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు గమనించండి, ఎక్కడే కానీ ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ అన్ని క్లాసులకి అంటే నాట్ ఓన్లీ క్లాస్ సెక్షన్ వైజ్ కూడా మన ఏపీలో ఇస్తున్నాం. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో మళ్ళా డిసెంబర్లో ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ అనేది. ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ వల్ల ఉపయోగం ఏమంటే ఒక హార్ట్ బొమ్మ ఉంది, ఆ బయాలజీ టీచర్ హార్ట్ బొమ్మ చాక్పీస్తో గీయడము ఏ విధంగా అనేది మామూలుగా పాత పద్ధతి. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము, హార్ట్ అనేది ఒక విజువల్ ఎఫెక్ట్ లాగా, ఒక బాహుబలి లాగా, ఒక జనతా గ్యారేజ్ లాగా ఒక విజువల్ ఎఫెక్ట్ తోటి మనము దాంట్లో కూడా మనకు చూపించే ప్రయత్నమే మనకు దీంట్లో కంటెంట్ అనేది హార్ట్ పంపింగ్ దమనులు సిరలు ఏ విధంగా పంపు చేస్తారు, అదేవిధంగా ఏ విధంగా మనకు స్టంట్ వేస్తారు, బైపాస్ సర్జరీ చేస్తారు, ఇలాంటివన్నీ కూడా విజువల్ ఎఫెక్ట్తో మనకు బోల్డ్ అని మీరు సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు. ఆ సినిమాల్లో ఎందుకు 2.5 hours అలాగే కూర్చుంటారు, ఆ విజువల్ ఎఫెక్ట్ ఆ విధంగా మనం ఉంటుంది. ఈ RRR ఎందుకు అంత ఇది మనకు ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చిందంటే ఎఫెక్ట్ అనేది అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి. సో అట్లా కళ్ళకు కట్టినట్లు ఉండే విధంగా మనం కూడా ఈ ఐఎఫ్పిస్ ద్వారా స్మార్ట్ టీవీస్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. సో దాని మనకి టీచర్గా ప్రత్యామ్నాయం కాదు, ఇట్స్ ఏ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. ఇది మనకి సపోర్ట్గా టీచర్కి మామూలుగా మీ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అవి ఇవి ఉపయోగించేవాళ్ళు. దాని బదులు ఈ ఐఎఫ్పిస్ మనం ఈజీగా చేస్తాం. డస్టర్తో మనకి చాక్ పీస్ ఇంకోటి ఇవన్నీ అక్కర్లే, ఈజీగా అరేంజ్ అయిపోతుంటాయి. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఐఎఫ్పిస్ ద్వారా జరుగుతుంటాయి. టోఫిల్ అనేది టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అనేది వరల్డ్లో ద వైడ్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అన్నమాట. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరీక్షల్లో ఈ టోఫిల్ అనేది నంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉంటుంది. మీరు మీ పిల్లలు కావచ్చు, పక్కింటిలో మీ ఏరియాలో మీకు తెలిసిన చూసుకోండి, ఎక్కడన్నా మన విదేశాల్లో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అక్కడ చదవాలంటే అవసరం అనమాట. సో దాని గురించి వీక్లీ థ్రైస్ 3 పీరియడ్లు కేటాయించాం, ట్యూస్డే, థర్స్డే అండ్ సాటర్డే. మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు మనకి ఆదేశం మేరకు ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసీ అనేది అందరికి కావాలనే ఉద్దేశంతో మన గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ సార్ గారు మనకి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో, అదేవిధంగా గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ మనకు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ సార్ గారు సూచనల మేరకు గౌరవ మన కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీ సురేష్ కుమార్ సార్ మనకి ప్రత్యక్షంగా మాకు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి, అదేవిధంగా గౌరవ మనకు కమిషనర్ ఆఫ్ ఇంట్రా కడవనేని భాస్కర్ సార్ ఈ కంటెంట్లో ఎక్కడే కానీ మనం మీరు గమనించండి, కొన్ని వందల కొద్ది వీడియోస్ భాస్కర్ సార్ నేతృత్వంలో మనం తయారు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీని అన్నిటి కూడా ఫండింగ్ సమగ్ర శిక్ష నుంచి మనకు శ్రీనివాస్ సార్ ఎప్పటికీ మనకి వెన్నంటి ప్రోత్సహిస్తూ ఈ కార్యక్రమాలన్నిటికీ మనకి సంధానకర్తగా సారు ఉండడం, అదేవిధంగా మీ అన్ని యాక్టివిటీస్ ఏ విధంగా చేయగలుగుతారంటే మీ వల్లే, టీచర్స్ వల్లే మేము ఇదంతా కూడా చేయగలుగుతున్నాము. టీచర్స్ లేని ఈ ఎంత సక్సెస్ రేట్ ఏపీకి ఎంత మంచి పేరు రాదు. 98.5% టీచర్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేస్తున్నారు, ఎవరికి వాళ్ళే చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి August 1 నుంచి ఈ CBA 1 ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ CBA 1 ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి వస్తే పార్ట్ A అనేది మన సిలబస్ ప్రకారం ఉంటుంది. సిలబస్ టోఫెల్లోకి వచ్చేసి పార్ట్ B అని పెట్టాం. ఈ ఎవరు పెట్టాలా ఎగ్జామ్ అంటే ఎక్కడైతే ఐఎఫ్పిస్ ఎక్కడైతే స్మార్ట్ టీవీస్ ఉన్నాయో అక్కడికి మాత్రమే మేము ఈ ఆడియో క్లిప్స్ ను పంపించడం జరిగింది. ఆల్రెడీ పంపించాము, ఎగ్జామ్ రోజు కూడా మళ్ళీ ఆడియో క్లిప్ ఇంకోటి పంపిస్తాం. ఈ ఆడియో ఓన్లీ 2 minutes ఆడియో క్లిప్స్, 2 minutes ఆడియో అమెరికన్ యాక్సెంట్ లో ఉంటుంది.
మనకు దీనివల్ల టోఫిల్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమంటే ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ ఉంటుంది, లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ఉంటుంది, లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఉంటుంది, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఉంటుంది. ఈ స్కిల్స్ ఒక్కసారి వింటే మీకైనా నాకైనా ఏందబ్బా ఇది ఇట్లా పెట్టారనేది ఒక సడన్ గా వస్తుంది, దానికి డెసిషన్ రావద్దండి. 4-5 సార్లు వినండి. అదే ఆడియోని 4-5 సార్లు వింటే అది ఎవరికి మీరు నేను పెద్దవాళ్ళకి కాదు. అదే చిన్నపిల్లలకు విషయానికి వస్తే అప్ టు 8 years 8 సంవత్సరాల లోపల మనిషి యొక్క మెదడు బ్రెయిన్ అనేది 90% డెవలప్ అవుతుంది. 90% బ్రెయిన్ డెవలప్ అయ్యేది అప్ టు 8 years లోపలే అవుతుంది. రిమైనింగ్ 18 years కంప్లీట్ అయ్యేకి ఒక్కొక్క పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మిగతా 10 సంవత్సరాల్లో డెవలప్ అవుతుంది. అంటే మల్టీలింగ్వల్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. అంటే ఈ 8 years లోపల ఎన్ని భాషలైనా పిల్లవాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు. అందుకే మన అంటే పల్లెల్లో కుదరలేదు కానీ మిగతా సిటీలో చూసుకుంటే వాడు ఫ్రెంచ్ అంటాడు, జర్మన్ అంటాడు, రకరకాల భాషలు, విదేశీ భాషలు ఎలా నేర్చుకుంటారంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది షార్ప్గా ఉంటుంది. ఎవరైనా నేర్చుకోగలుగుతారు, అవలీలుగా నేర్చుకోగలుగుతారు, అంత మల్టీలింగ్వల్. ఇంకొక విషయం ఈ సందర్భంగా మీకు అందరూ హ్యాపీ న్యూస్ ఒకటి ఏమనంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ మినిస్టర్ గారు శ్రీ ధర్మేంద్ర సార్, అదేవిధంగా ఈ మన క్యాబినెట్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ అక్కడ కుమార్ సార్, మనకు ఎక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎవరైతే సెక్రటరీ సార్ ఉన్నో సంజయ్ కుమార్ సారు, వీళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఏపీ స్టాల్ దగ్గరికి వచ్చేసి బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి మన అందరినీ కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అప్రిషియేషన్ ఏదో మాకు కాదు, ఇది కేవలం టీచర్స్కే వస్తుంది. ఎందుకంటే టీచర్స్ నుంచి తయారు చేశారు, ఇది ఎక్కడ బయట దేశాల నుంచి కాదు. సో కేవలం మన టీచర్స్ బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. సో అటువంటి అదేవిధంగా పిక్చరల్ డిక్షనరీ 1 to 5th class పిక్చరల్ డిక్షనరీ ఎస్సిఆర్టీనే తయారు చేసింది. ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ మనకు 6th to 10th మీకు అందరికి సప్లై ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ కాకుండా ఏదైతే మనకు 1 to 5th ఇచ్చామో ఆ 1 to 5th డిక్షనరీ పిక్చరల్ డిక్షనరీని కూడా వివిధ రాష్ట్రాల వాళ్ళు మమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్నారు ఎలా చేయాలి దీంట్లోని. కర్ణాటక వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్క్షాప్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు మనతోనే, ఏ విధంగా చేయాలి. అదేవిధంగా స్కూల్ సేఫ్టీకి వస్తే తమిళనాడు వాళ్ళు కూడా మన ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నారు. సో ఈ విధంగా మనకు అన్ని అంశాలు కూడా మనకు ఏపీ అనేది ముందంజలో ఉంది. ఒకప్పుడు చూడండి మన నాడు నేడు కాకముందు చూడండి, నాడు నాడు అయిన తర్వాత చూడండి, ఫ్యాన్స్ కానీ, రన్నింగ్ వాటర్ కానీ, అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ లో మనకు అంటే తలుపులు ఉంటే గొల్లెము ఇవన్నీ ఏమి లేకుండా ఉండేటివి. లేడీ టీచర్స్ అయితే తాగునీరు కూడా మనకి ఎప్పుడో ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు తాగేవాళ్ళు కాదు. అంత ముందు తాగేవాళ్ళు, తర్వాత తాగేవాళ్ళు. మధ్యలో తాగితే వాష్రూమ్ పోవాలంటే టాయిలెట్ ఉంటే అక్కడ వాటర్ ఉండకపోవచ్చు. ఇలా రకరకాల సమస్య. ఇప్పుడు చూడండి అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా సో మెనీ ఫెసిలిటీస్. సో ఇవన్నీ కూడా దశల వరకు వస్తున్నాయి. అందుకే కాలక్రమంగా మనము ప్రపంచీకరణ దిశగా ఏదైతే ప్రపంచం నడవాడుతుందో, ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టేజ్ ఇప్పుడేంటి డిజిటల్ లెర్నింగ్ వైపు వచ్చేసాం. భారతదేశంలోనే ఎక్కడే కానీ ఏ రాష్ట్రంలోని విధంగా మన ట్యాబ్స్ అనేటి 8th class స్టూడెంట్స్ అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. బయట మనకి ఎక్కడో మీరు ఏదో బయట ఏదో అవి సోషల్ మీడియాలో మీరు ఫాలో అవ్వక్కర్లే, ఎక్కడ 1 రూపీ కూడా బైజూస్కి మనం పే చేయలేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బైజూస్. సో బైజూస్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో మనకి ఇస్తున్నాం. కంటెంట్ అనేది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. సో మీరు బైజూస్ కంటెంట్ అనేది బైజూస్ మాత్రమే టీచర్ ప్రత్యామ్నాయం కాదండి, ఇట్స్ అడిషనల్ లర్నింగ్ మెటీరియల్. సో బైజూస్ మనకి ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాము, ఐఏపీఎస్ స్మార్ట్ టీవీలను కూడా దాంట్లో మనం వాడుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు డిటిహెచ్ ఛానల్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మనకు కేటాయించింది. అవి కూడా 24/7 కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా అంటే స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇళ్ళ కాడ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఆప్షన్ అయిన పిల్లవాడు కూడా ఆ స్టడీ ఆ క్లాస్ ఏదైనా మిస్ అయితే మనకు ఆ డిటిహెచ్ ఛానల్ ద్వారా కూడా చూసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా చేస్తున్నారు అంటే మనకు అంటే డిజిటల్ వైపు ప్రపంచం నడుస్తూ ఉంది. అందులో అడ్వాన్స్ గా మనం ఏపీ మరింత ముందుకు వెళ్ళేసి దాన్ని ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మనల్ని ఆదర్శంగా తీసుకునే స్థాయికి వెళ్ళాం. మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ప్రత్యేకంగా మీరు గమనించండి, అన్ని మిడ్ డే మీల్ స్కూల్స్ మనకు నిధి మేడం గారు ఉన్నారు. చాలా మేడం గారు వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో మనకి రుచికరమైనటువంటి ఫుడ్ మనకి అందరికి కూడా స్వయంగా
పరిశీలించేసి అవన్నీ అమలు కూడా చేయడం జరుగుతోంది. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మిడ్ డే మీల్స్ మెనూతో కావచ్చు, మనకి మనకు ఈ టీచర్స్ కు మనకి ఇచ్చేటువంటి ట్యాబ్స్ నుంచి ఏదైనా కావచ్చు, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ టోఫెల్ అనేది ఒక ఎత్తు. దయచేసి ఈ ఎగ్జామ్ అనేది టోఫెల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్ పార్ట్ బి, ఎక్కడైతే ఐఎఫ్పీస్ ఎక్కడైతే స్మార్ట్ టీవీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు మీరు కంపల్సరీగా 100% ఎగ్జామ్ పెడతారు. రిమైనింగ్ టీచర్స్ కి మేము వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తాం. మీకు నచ్చితే పెట్టచ్చు, నచ్చబోతే లేదు. క్లిక్బుల్ ఆడియో క్లిప్స్ పంపిస్తాం. మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటే ఏదైనా ఆసక్తికరమైనటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఎవరైనా ఉంటే ఆడియోని వినిపించేసి పిల్లలతో రాయించి ప్రాక్టీస్ చేయించండి. అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్. ఓన్లీ ఐఎఫ్పీస్ అండ్ స్మార్ట్ టీవీస్ ఉండే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఆడియో క్లిప్స్ వినిపిస్తారు. చాలా బాగుంటుంది. మేము చూస్తే పిల్లలు ఇంకా వినాలనే స్టేజ్కి వచ్చేసారు పిల్లలంతా. సో మేము కొన్ని చోట్ల పరిశీలించడం జరిగింది అనమాట. ఆ ఆడియో క్లిప్స్ ఇప్పటికీ ఓన్లీ కేవలం ఐఎఫ్పీస్ స్మార్ట్ టీవీస్ దగ్గర మిగతా వాళ్ళకు కూడా పుష్ చేయడం జరుగుతుంది. అవన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అందరికీ పంపించండి. ఆసక్తి గల ఉపాధ్యాయులు దాన్ని చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ, బట్ ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు మీరు ప్లే చేసి ఆ పిల్లలకి ఆ టైం టేబుల్ ఉన్నటువంటి పీరియడ్లలో ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే వినిపిస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. 98.5% టీచర్స్ నేను చెప్పాను ముందే చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఆ 1.5 కూడా ఈ మనలే కలుపుకుందాము. ఇంకోటి చాలా మంది టీచర్స్ నన్ను తరచుగా అడిగే ఒక డౌట్స్ ఏమంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా అడిగేటి ఏంటంటే ఈ ఓహెచ్ ఎప్పుడు సార్, లోకల్ హాలిడేస్ ఎప్పుడు సార్ అని. ఓహెచ్ అనేది దయచేసి మరీ చెప్తున్నాను, అకాడమిక్ క్యాలెండర్లో ఆల్రెడీ ఓహెచ్ అనేది మెన్షన్ చేసినాం. ఏ నెలలో ఓహెచ్లు ఉన్నాయి, ఏ నెలలో ఉన్నాయి అనేది. మొత్తం మీరు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ కానీ పరిశీలిస్తే 229 వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయి. మనకు కావాల్సింది మినిమం 220 వర్కింగ్ డేస్, అంటే 9 days క్వశ్చన్ ఉన్నాయి. సో 5 OHS ఉన్నాయి. 5 OHS ఏదైతే ఉన్నాయో అదేవిధంగా 3 లోకల్ హాలిడేస్ ఉంటాయి. లోకల్ హాలిడేస్ మీరు ఎక్కడైనా సరే విజయనగరం అయితే సిరిమానం ఉత్సవం కావచ్చు, కదిరి అయితే లక్ష్మీనరసింహరావు ఉత్సవం కావచ్చు, లకిడిపల్లి అయితే దుర్గమ్మ, ఇది గంగమ్మ కావచ్చు, లేకపోతే తలుపులు అయితే ఉర్సు కావచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా మేరీ మాత ఉత్సవాలు కావచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా మీకు ఏవైతే లోకల్గా ఉంటాయో వాటికి ఈ లోకల్ హాలిడేస్ స్కూల్ మొత్తానికి ఇచ్చుకోండి. ఇండివిజువల్గా దయచేసి ఇవ్వద్దండి. స్కూల్ మొత్తానికి మీరు ఇచ్చుకోండి. ఓహెచ్ కూడా అదే, స్కూల్ మొత్తానికి టీచర్స్ అందరికి కూడా ఇవ్వండి ఓహెచ్ఎస్. అప్పుడు పిల్లలకు కూడా వర్తిస్తుంది అంతే తప్ప ఏదో 2-3 వేసి మిగతా వాళ్ళు అలా వద్దు. అలా అయితే ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరలక్ష్మి వ్రతం ఉంది, 10 మంది గర్ల్స్ హై స్కూల్లో పనిచేస్తుంటారు అనుకోండి, 5 మంది వయసు తీసుకుని 5 మంది మాకు పండగ కదా అనే పరిస్థితి వస్తుంది. దయచేసి వద్దు. ఓహెచ్ అనేది మొత్తం స్కూల్కి అంతా ఇవ్వండి. మనకు సరిపడా వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయి, 220 days వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం స్కూల్ మొత్తానికి ఓహెచ్ అనేది తీసుకోండి. సో 5 OHS, 3 లోకల్ హాలిడేస్ ఇవన్నీ కూడా స్కూల్ మొత్తానికి వర్తిస్తాయి. కాంపన్సేటెడ్ కాదు. మీరు మళ్ళీ వదులుకున్నదానికి ఇంకో రోజు పని చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. దయచేసి మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఎవరికి అనుమానం వద్దు. నిన్న కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇవి కాంపన్సేటెడ్ హాలిడేస్ కాదు, ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ హాలిడేసే. 5 అంటే మీకు బోల్డ్ అని ఉంటే ఓహెచ్లు, కానీ 5 మాత్రమే తీసుకుంటారు. హెడ్ మాస్టర్ అండ్ టీచర్స్ మీరు అభిప్రాయం ప్రకారం మీ ఇష్టం. ఈ ఇయర్లో ఏ రోజు పెట్టుకుంటారో చాయిస్ మీకే ఉంటుంది. అదేవిధంగా లోకల్ హాలిడేస్ అనేది అది లోకల్గా మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. మేము అకాడమిక్ క్యాలెండర్లో లోకల్ హాలిడే పలానా రోజు అని ఉండదు. ఒక విలేజ్లో ఉంటుంది, ఆ స్కూల్ ఆ పరిధిలో కూడా లోకల్గా ఏదో పీర్ల పండుగ ఉంటుంది, ఆ ఊర్లో మాత్రం పీర్ల పండుగ ఉంటుంది, మిగతా ఊర్లో ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు లోకల్ ఫెస్టివ్ మోడ్ సంథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు, లోకల్ హాలిడే అనేది లోకల్ గాని పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది. ఈ స్కూల్ మొత్తానికి వర్తిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం చూస్తే ఇంకొకటి అతి ప్రధానమైంది, మనము భారతదేశంలో ఎక్కడైనా కానీ ఏ రాష్ట్రం గురించి కానీ ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ గురించి చర్చ వస్తే నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వేని ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఆ రిజల్ట్ బేస్ చేసే ఏ స్టేట్ ఎలా ఉంది అనేది పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. సో దానికి 3rd class, 5th class, 8th class, 10th class ఈ డీల్ చేసే టీచర్స్ 3rd, 5th, 8th, 9th వీటికి కూడా 3rd, 5th, 8th, 10th ఈ 4 క్లాసులకి మేము కూడా ఒక మోడల్ పేపర్స్, ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ నెక్స్ట్ వీక్ లో ఇస్తాం.
అవి అంటే న్యాస్ను ఉద్దేశించి ఇస్తాం. దీని బర్డన్గా ఫీల్ కావద్దండి. మన ఏపీ మీరు ఎక్కడైనా కానీ మీ పలాని అవార్డు, ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డులో నువ్వు యాక్ట్ చేయలేదు, ఇది సారీ RRRలో నువ్వు యాక్ట్ చేయలేదు, నేను యాక్ట్ చేయలేదు, నువ్వు డైరెక్టర్ కాదు, నేను డైరెక్టర్ కాదు, నువ్వు మ్యూజిక్ ప్లే చేయలే, నేను చేయలే, కానీ అవి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఏపీ వాళ్ళంతా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు? అంతెందుకు ఇండియన్సే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకు? భారతదేశానికి వచ్చింది ఆస్కార్ అని. అదేవిధంగా మన ఏపీ మాదే, మా వాళ్ళే వచ్చారని మనం కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము. అలాగే న్యాస్లో కూడా అంతే. ఎస్, ఏపీ పర్ఫార్మెన్స్ ద బెస్ట్ అనిపించుకోవాలంటే 3rd, 5th, 8th, 10th క్లాస్ ఆ న్యాస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మీరు కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి నెట్ కూడా చూసుకుని మేము మోడల్ పేపర్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ ఇస్తాం. అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే నవంబర్లో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టెంటేటివ్లీ న్యాస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్తోనే ఉండే ఎగ్జామ్ అది ఎవరు ఉంటాయి, ఏ స్కూల్ ఉంటాయి తెలియదు. కాబట్టి మనము అందరికి కూడా ఒక అవేర్నెస్ కోసం అవన్నీ క్రియేట్ చేసి ఆ మోడల్ పేపర్స్ని మేము ప్రాక్టీస్ కింద ఇస్తాం. ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎస్, అప్పుడు మనకు ఇంకొక ఎప్పుడైతే మన న్యాస్ రిజల్ట్ ఇస్తారో అప్పుడు ఏపీ పర్ఫార్మెన్స్ హైలో ఉంటుంది. సో మనకేమీ తెలియకుండా ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ లేకుండా మనం వెళ్ళడం వల్ల వృధా అవుతాము. సో ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు ఇంకొకటి హ్యాపీ న్యూస్ ఏమంటే అసర్ రిపోర్టు మీరు ఈ మధ్య కూడా చూసే ఉంటారు. అసర్ ఎవరు చేసేది మన ఏపీలో అంటే ప్రథమ వాళ్ళు. ఈ బేస్ లైన్ ఎవరు చేశారు? 3rd, 4th, 5th ప్రథమ వాళ్ళు. ఎండ్ లైన్ ఎవరు చేశారు? ప్రథమ వాళ్ళు. సో మన కంపేర్ టు అసర్ రిపోర్ట్కి ఈ బేస్ లైన్కి ఎండ్ లైన్కి చూస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. మన ఏపీ స్టూడెంట్స్ మన వాళ్ళే అన్ని కండక్ట్ చేసింది ప్రథమ వాళ్ళే. సో బేస్ లైన్కి ఎండ్ లైన్కి చాలా మంచి మార్క్, మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జెటిక్గా మన స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం వెనుక పూర్తి కృషి మీదే, ఉపాధ్యాయులదే. 98.5% నా ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నమస్కారం. చాలా చక్కగా చేశారు. అసలు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఫలితాలు బేస్ లైన్కి ఎండ్ లైన్కి అన్ని చేసేదే నేను మీరు కాదు, థర్డ్ పార్టీ ప్రథమ వాళ్ళు. ఆ ప్రథమ వాళ్ళే చేసేది. అసలు ప్రథమే, బేస్ లైన్ ప్రథమే, ఎండ్ లైన్ ప్రథమే. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిజల్ట్ అన్ని చూస్తే ఎస్, ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు నా టీచర్స్, నా హెడ్ మాస్టర్స్ అంతా. హ్యాట్స్ ఆఫ్ మీకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. చాలా చక్కగా చేశారు. మీరంతా చేయడం వల్లే ఇదంతా చేస్తాం. ఇంకొకటి మీరు గమనించాల్సింది ఏమంటే బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చేసింది ఏపీ మాత్రమే ఇండియాలో. అది ఒకటి చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇంకొకటి ఏమంటే 6 ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. సుగాలి, కులు, ఇవి ఇలా 6 ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ ప్రైమరీ మ్యాగ్డిల్స్ తయారు చేసిన ఘనత ఎవరిదంటే రూట్స్ అనే పేరుతో తయారు చేసాం. అవన్నీ ఎవరంటే ఒక ఏపీ మాత్రమే చేసింది. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో స్టాల్ పెట్టినప్పుడు మనల్ని మెచ్చుకున్నారు. ఏ విధంగా చేశారు, మాకు ఏ విధంగా గైడ్ చేస్తారనేది వాళ్ళని అందరినీ అడిగారు. ఇదంతా తయారు చేసింది ఎవరంటే మీరే, మీలో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ మా దగ్గర వర్క్షాప్కి వచ్చారు, తయారు చేశారు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా, ఎక్కడ పోయినా కూడా బ్యూటిఫుల్ అనే మీనింగ్కి సరైన నిర్వచనం మీరంతా కూడా మీ పర్ఫార్మెన్స్. హ్యాపీ. ఎందుకంటే ప్రథమ ఎండ్ లైన్లో అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చూపించారంటే స్టూడెంట్స్ కేవలం మీ వల్లే. మీరు చాలా వాళ్ళతో మనం ప్రాక్టీస్ చేయించి ఇవన్నీ చేయించారు. అదేవిధంగా మనం రాబోయే కాలంలో టోఫెల్ ఎగ్జామ్ అనేది 15 మార్క్స్ ఉంటుంది, 20 minutes ఉంటుంది. 20 minutes అంటే రైటింగ్ అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి. దాన్ని చూసిన తర్వాత ఆడియో ప్లే అవుతుంది. ఆడియో ప్లే అయిన తర్వాత విని ఏమేమి ఉన్నాయో అది క్వశ్చన్లు ఇస్తాం అంతే. సో ఆ వినడము, ఆ వినిండేది ఫస్ట్ టైం ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఎక్కువ సార్లు వినిపించండి, పర్వాలేదు. 4-5 సార్లు వినిపించండి, పర్వాలేదు. వినిపిస్తే ఆ వినిండేది ఏం విన్నారో రాస్తారు అంతే. మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఆ క్వశ్చన్ మీరేం మళ్ళీ బోర్డు మీద రాయక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ మేము ప్రింట్ చేసాం, అవన్నీ మీకు వస్తాయి. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళకు కూడా అందరికి కూడా వస్తాయి. ఎక్కడైతే ఈ ఐఎఫ్పిస్, స్మార్ట్ టీవీ లీనర్లు కూడా పంపిస్తాము. మీకు ఆ రోజు PDF రూపంలో పంపిస్తాము, క్లిక్బుల్ రూపంలో పంపిస్తాము. మీకు ఆ రోజు మీ మనసు ఎస్ మేము కూడా చేస్తాం అనే వాళ్ళు ఉంటే ఎస్ డెఫినెట్గా చేయండి. అది
అలా కాకుండా లేదు సార్ మేము అవన్నీ చేయలేము అనే వాళ్ళు 1.5%. మా టీచర్స్ అంతా 98.5% బాగా చేస్తారు. సో ఆ విధంగా నేను మీ నుంచి మనకు న్యాస్ కావచ్చు, మనకి మిగతా ఎగ్జామ్స్ కామన్ సమ్మేటివ్, సిబిఐ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ఆగస్టులో మనం ప్రాక్టీసింగ్ ప్లస్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా కండక్ట్ చేయబోతాం కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని స్కూల్ కాంప్లెక్స్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి హెడ్ మాస్టర్స్ ఆ ప్రైమరీ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నటువంటి హెడ్ మాస్టర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. మీరు మాకే సరైన ఆయుధం అండి. మీరు ఆ ఆయుధాన్ని ఎలా మలుస్తారనేది అది హెడ్ మాస్టర్ చేతిలో ఉంది. మీరు సరైన దిశగా ఆయుధం అంటే ఐ మీన్ ఇంకో విధంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మీరు ఒక సరైన ఆయుధం అంటే మీరు పిల్లలను తీర్చిదిద్దే ఒక సరైన ఒక మీరు ఆ టీచర్స్ లో మోటివేట్ చేయడం కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ లో మీకు మీరే ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీరు వాళ్ళకందరికీ ఒక ఆదర్శంగా రోల్ మోడల్ గా మా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ ఉండాలా. ఆ హెడ్ మాస్టర్స్ ప్రతి స్కూల్ కూడా మీరు విజిట్ చేయండి. ప్రైమరీ స్కూల్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి యూపీ స్కూల్ కావచ్చు, విజిట్ చేసి ఏ విధంగా పిల్లలు మనకు ఆ పర్ఫార్మెన్స్, మనకి ఆ గ్రేడింగ్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎక్కడైతే మనము ఆ చదువులో కొద్దిగా ఏదంటే ఆ టీచర్స్ కి ఇంకే ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని సమాలోచనలు జరపండి తప్ప అతి తొందరలో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీక్ మేము ప్రతి జిల్లా నుంచి నలుగురు టీచర్స్ ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్ ఇలా ఏం వస్తుంత బాధ్యత తీసుకోవాలా, మాకు రేపటి లోపల పంపించాలా. ప్రతి జిల్లా నుంచి మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీళ్ళకందరికీ మందికి ఇక్కడ విజయవాడలోనే మీటింగ్ పెడతాం. గౌరవ మినిస్టర్ గారు, సెక్రటరీ గారు, కమిషనర్ గారు, ఎస్పీడీ గారు, ఇన్ఫ్రా గారు, మిడ్ డే మీల్ మేడం గారు, మిగతా ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ అఫీషియల్స్ అంతా కూడా ఆ మీటింగ్ కి వస్తారు. ఆ మీటింగ్ వచ్చేసి మీతో కూడా అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ ఇంకా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అనే విషయం పైన కూలంకోశంగా చర్చిస్తాము. సో ఆ విధమైనటువంటి దిశగా మీరు స్కూల్ కాంప్లెక్స్ కూడా బలోపేతం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఈ స్కూల్ సేఫ్టీ కూడా ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీరు ఎక్కడైనా పెచ్చులుడి కింద పడిపోయే పరిస్థితులు ఉంటే దయచేసి అలాంటి వెంటనే సంబంధిత ఇంజనీర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళేసి దాన్ని అక్కడ నుంచి వెకేట్ చేసి సరైన ప్లేస్ లో పెట్టండి. సంబంధిత మీ మండల ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ దృష్టికి తీసుకురావడం, డిఓ దృష్టికి తీసుకురావడం, ఈ స్కూల్ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ కూడా మనం కంపల్సరీగా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్ వాళ్ళకు కూడా అకాడమిక్ క్యాలెండర్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అష్టావధానం, శతావధానం ఎక్కడైతే జరుగుతాయో ఆ అవధానాలకు కూడా పిల్లలను కూడా ఏంటి వాటి గురించి, అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్, ఈ విధంగా సైన్స్ ఫేర్స్, స్పోర్ట్స్ గేమ్స్, ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి అనేది విషయాలు కూడా స్పోర్ట్స్ మన గవర్నమెంట్ జాబ్ లో కూడా స్పోర్ట్స్ కోటాలో మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో అవన్నీ కూడా పిల్లల అవేర్నెస్ కల్పించాలి. కెరీర్ గైడెన్స్ వాళ్ళ ముఖ్యం. ఎన్ని రకాల కెరీర్లు ఉన్నాయి, కేవలం మ్యాథ్స్, సైన్స్. మీరు గమనించండి, మోర్ దాన్ 90% ఈ సౌత్ ఇండియాలో సైన్సెస్ తీసుకుంటారంట. అదే నార్త్ ఇండియా పోతే 80% పైన ఆర్ట్స్ తీసుకుంటాం. అంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ సౌత్ ఇండియాకు నార్త్ ఇండియాకు డిఫరెన్స్ చూస్తే మన వాళ్ళు ఎక్కువగా మ్యాథ్స్, సైన్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు అక్కడ. సో అన్ని ఏది తీసుకున్నా కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. దేనికి కానీ ఆ రంగంలో అభివృద్ధి చెందొచ్చు. ఈ కెరీర్ గైడెన్స్ మీరు ఆ బుక్ అయితే ఏదైతే ఉందో మీరు ఇలాంటి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ కూడా మిగతా టీచర్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకొని పిల్లలు మోటివేట్ చేయాలి. కేవలం డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు కాదు అంటే వాళ్ళు అవసరమే. మిగతా రంగాల్లో కూడా ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు, రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ కావచ్చు. సో మెనీ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ మనకు రకరకాలుగా మన ముందు మండల ఎన్ని ఉంటాయి, మనకి నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఎన్ని ఉంటాయి, జిల్లా స్థాయిలో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి, వాళ్ళంతా ఓన్లీ మ్యాథ్స్, సైన్స్ అయినా ఆర్ట్స్ తీసుకుని కూడా బోల్డ్ ఎంతమంది ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇలా ఏ రంగంలో తీసుకున్నా కూడా వివిధ పైనటువంటి సమాచార శాఖ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా వాతావరణ శాఖ, ఓషనోగ్రఫీ. సో మనకి ఈ అంతరిక్ష ఏ విధంగా వెళ్తారు, వీటన్నిటికి కూడా సరే మీరు చేయాల్సింది అన్నిటికి కూడా
అంటే మనం చెప్పే లెసన్ ఎక్కడ ఉండాలంటే అప్లికేషన్ మోడ్లో ఉండాలి. ఏ విధంగా దాన్ని నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ థియరీ చెప్తాం. సెట్ థియరీ నిజ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మనకు తెలియదా? ఎస్, గూగుల్లో కొట్టండి సెట్ థియరీ దేనికి ఉపయోగపడతాం. అదేమైనా అంతరిక్ష ప్రయోగంలో ఉపయోగిస్తామా, వేరే దాంట్లో ఉపయోగిస్తామా? అలా చెప్పడం వల్ల ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇష్టంగా తయారైపోతుంది పిల్లవాడికి. అలా కాకుండా కష్టంగా తయారైపోయినట్టు మనం ఏం చెప్పలేము. ఇప్పుడు సోషల్ చెప్పంటే డెఫినెట్ గా గ్లోబ్ ఉంటుంది, ప్రతి స్కూల్లో ఉంటుంది. గ్లోబ్ అలాగే ఉంటుంది, టచ్ చేస్తే అంత కేజీ దుమ్ము ఉంటుంది. అలా కాదు, గ్లోబ్ గురించి క్షుణ్ణంగా చూస్తే దాంట్లో ఉండే సముద్రాల గురించి, నదుల గురించి, అడవుల గురించి, మరి జాగ్రఫికల్ ఏరియా గురించి, దాని వైశాల్యం గురించి, అన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఆ గ్లోబుల్లో మనం ఆ గ్లోబుని చూసి పిల్లవాళ్ళకి చెప్పచ్చు. ప్లానెట్ అన్ని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. అలా చెప్పగలిగితేనే వానికి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏది ఎక్కడ ఉంది, ఆఫ్రికా ఎక్కడ ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడ ఉంది, అమెరికా ఎక్కడ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి అనే అంశాలు క్షుణ్ణంగా తెలియజేసే అవకాశం మనకు ఉంటుంది తప్ప అలా ఇంకా అదేవిధంగా బ్యూరోటి పిపెట్ అనేది ఇంటర్లో మాత్రమే తెలుసుకోకూడదు. అది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాబొరేటరీలో కూడా వాళ్ళకి చెప్పాలా. చాలా మంది బాగా చెప్తున్నారు. చాలా మంది సైన్స్ టీచర్లు నేను గమనించాను, కొన్ని చోట్ల ఎక్స్ట్రాడినరీగా ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. నెల్లూరులో సుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నాడు, ఆ సైన్స్ టీచర్. ఆయన చంద్రయాన్ గురించి కావచ్చు, ఇంకోటి గురించి కావచ్చు, ఆయన ఎంత ఉత్సాహంగా సపరేట్ గా ఒక డిజైన్ తయారు చేసి అంత చూపిస్తున్నాడు. ఆయనకేమి స్పెషల్ గా ఏమో అవార్డు ఏమో ఎవరు ఇవ్వలే, కానీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, మనిషికి ఉండాల్సిన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అలాంటి సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసమే అందరం కూడా పనిచేయాలి. సో అలాంటి ఆ సుబ్రహ్మణ్యంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ టాయ్ బేస్డ్ గోవిందరాజులు అని ఉన్నాడు. ఆ టాయ్ బేస్డ్ గోవిందరాజులు కూడా ఎన్నో రకాల టాయ్స్ తయారు చేశారు. మనకి ఇంకో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు, సంథింగ్ మిస్టర్ పేరు, ఈస్ట్ గోదావరి. సో ఎంత బాగా ఆ మెటీరియల్ తయారు చేశారంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా, మన ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఆ లుక్ అనేది చాలా బాగా చేశారు. ఆ టీచర్స్ వైఫ్ అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ టీచర్ కాదు, ఆ కంప్యూటర్స్ సెంటర్ పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళ మిస్సెస్ మనకి ఆ టీచర్. సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి వచ్చారు. సారీ, నేమ్ ఫర్గెట్. అలా మనకి చాలా మంది టీచర్స్ చూస్తా ఉంటే, ఈ ఇంకోటి మనకు రాజేష్ అని ఉన్నాడు ఉత్తరాంధ్రలో. రాజేష్ దాదాపు 750 పైగా వీడియోస్ తయారు చేశాడు. అదేవిధంగా మంగారని, ఆమె కూడా దాదాపు 1000 పైగా తయారు చేసింది. సో అదేవిధంగా మనకి సౌజన్య అనే ఆమె ఉంది. ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటూ పోతే మన శ్రీనివాస్ ఉన్నాడు, గుడివాడ ఐ థింక్. ఈ బైజూస్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్ వీడియోస్ చూసినటువంటి నాకు తెలిసిన ఏకైక వ్యక్తి. మిగతా వాళ్ళు చూసి ఉండొచ్చు, నేను కాదనట్లేదు, బట్ నేను ఆ శ్రీనివాస్ అన్ని వీడియోస్ చూశాడు. సో అట్లా వాళ్ళు ఎస్ మేమే చూస్తాం, ఆయనకేం మేము శ్రీనివాస్కి ఏమి స్పెషల్ అవార్డు ఏమి ఇవ్వలేదు. కానీ ఆయన ఇవ్వకముందే ఆయన ఏం చేశాడు, ఎస్ నేను చేయాలా, బైజూస్ ఇచ్చారు, అది ట్యాబ్స్ ఇచ్చారు, ఏమేమి ఉండే మొత్తం ఆల్ వీడియోస్ ఆయన చూడడం జరిగింది. సో అలా ద బెస్ట్ టీచర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు. ఈ ఎవరైతే ఏఎంఓస్ సెలెక్ట్ చేస్తారో, నేషనల్ అవార్డ్స్ ఈ అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకు టాప్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. అంతమంది లేనప్పుడు నెక్స్ట్ వాళ్ళకు ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి వాళ్ళకు మనకు డిఎస్ఓస్కి వస్తే జాకీర్ కావచ్చు, ఇక్కడ హుస్సేన్ కావచ్చు, అక్కడ మధు కావచ్చు, అక్కడ రమణ కావచ్చు. సో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది, ఆ రవికిరణ్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వెస్ట్ గోదావరి చౌదరి ఉన్నాడు డిఎస్ఓ. సో వీళ్ళంతా కూడా ఇన్నోవేటివ్ గా వాళ్ళు చేయిస్తున్నారు. అలా మీరు కూడా ఎవరైనా ఇన్నోవేటివ్ గా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీరు స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో కూడా షేర్ చేసుకుని అవన్నీ మిగతా వాళ్ళు కూడా వైడ్ పబ్లిసిటీ చేయండి. ఈ విధంగా చేస్తారనే ఒక ఆశతోటి చాలా ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో ఏమేమి చేస్తున్నాము అనే అంశాన్ని మీరు కులంకుశంగా చర్చించేసి దయచేసి అకాడమిక్ క్యాలెండర్లో ప్రతి పేజీ కూడా మీరు డిస్కస్ చేయండి, ఎక్కడ మిస్ అవ్వద్దండి. అకాడమిక్ క్యాలెండర్లో యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకొని, మనకు న్యూలీ రిక్రూటెడ్ టీచర్స్ 98 కావచ్చు, 2008 కావచ్చు, 2018 కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా మననే ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మన సీనియర్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉండాలో వాళ్ళ తెలియని అంశాలను కూడా మనం కూడా తెలియజేసి ఒకరు షేర్ చేసుకోండి. వాళ్ళు కూడా ఇంకేదన్నా మనకన్నా ఇంకా బాగా ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైనా ఉంటే
అవి కూడా మీరు షేర్ చేయవలసిన అందరికి కూడా మీకు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ చాలా చక్కగా ఈ కాంప్లెక్సెస్ అన్ని కూడా ఫ్రూట్ఫుల్ గా మీరు విజయవంతంగా చేస్తారనే ఒక ఆశతోటి హెడ్ మాస్టర్స్ ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఉన్నారో స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో మీరు లీడర్ అనుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తారండి. ఏదైనా సరే మీరు అనుకోంది ఏది అనుకున్నా కూడా అది సాధించే ఒక శక్తి ఎవరికి ఉందండి ఈ ప్రపంచంలో. అన్ని విధాలుగా కూడా ఏమి శక్తివంతుడు ఎవరు అంటే హెడ్ మాస్టర్. ఎస్, అది ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, యూపీ స్కూల్, హై స్కూల్ అని నేను చెప్పను. ఏ స్కూల్కి ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ మీరు అనుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తారు. ఏదో డిఓ వల్ల కాదు, ఆర్జేడీ వల్ల కాదు, లేదా ఎస్ఐ డైరెక్టర్ వల్ల కాదు. ఏదన్నా కూడా మేమేమనుకున్నా కూడా ఫీల్డ్ లెవెల్లో దాన్ని అమలు చేసే శక్తి, యుక్తి, మీ ఆ కమిట్మెంట్ ఎవరికి ఉందంటే ఒక లీడర్ హెడ్ మాస్టర్ మాత్రమే ఉంది. ఆ సైన్యం ఎవరంటే రిమైనింగ్ టీచర్స్ మీరంతా కూడా. సో ఒక మీరందరూ కూడా 4 పిల్లర్స్ ఎక్కడైతే ఒక చైర్ కావచ్చు, బిల్డింగ్ కావచ్చు, ఎలా ఉంటారో అలా మీరు ఆ పిల్లర్స్ లాగా టీచర్స్ అందరూ కూడా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకి భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప గ్లోబల్ సిటిజన్ గా తయారు చేసే శక్తి మీకు మాత్రమే ఉందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఆ దిశగా ఆల్రెడీ స్టెప్ వేశారు. ఆ దిశగా ఆ స్టెప్ను మరింత ఫాస్ట్ గా ఆ మెట్టును దిగకుండా అలాగే కంటిన్యూ చేస్తే ఇదే టెంపోతోనే మనం కొనసాగిస్తే డెఫినెట్ గా భారతదేశం చేతుల్లోనే ప్రపంచం భవిత ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు యువత అంతలాగా ఉన్నారు. ఆ ప్రపంచాన్ని ఏలే పౌరులు లెక్క ఉన్నారంటే మన పాఠశాలలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాలలో మాత్రమే ఉన్నారు ప్రజెంట్. ఎందుకంటే ఇంతగా మనకు రిఫార్మ్స్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ వైపు వెళ్తున్నటువంటి రాష్ట్రం మందే కాబట్టి మీకందరికి కూడా ఆ దిశగా ఆ ప్రేరణ పిల్లల్లో కూడా కల్పిస్తారని ఒక ఆశాభావంతో చక్కగా మీరంతా చేస్తున్నారు. చేయడం దానికి మీకు అందరు కూడా మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.